разум говорит нам, что если мы видим вон там стену, то мы знаем, что это стена и что она вон там. But as I hope to show you in a few minutes, what is out there is your mind. Но я надеюсь показать вам через несколько минут, что то, что находится вон там, это ваш разум. That everything we're experiencing, this whole world we see ourselves in, our understanding of it is all our mind. И все, что мы получаем в нашем опыте относительно окружающего мира, это все, что вот находится там, это все наш разум. Now there are some important properties that the minds we currently have because they are the product of biological evolution. И, несомненно, есть определенные качества нашего разума, которые являются продуктом биологической эволюции. First, our brains are subject to motivation. Прежде всего, наш мозг – это субъект для мотивации. To give an example, Например, when you are angry, you are prepared to fight. когда вы злитесь, вы готовите себя к тому, чтобы бороться. And the anger biases your perception to see anger in other people. И вот этот страх заставляет ваше чувство восприятия видеть страх в других людях. So you know that hostile people will tend to act as if you are hostile, even if you're not. И вы знаете, как бы вот такие angry. Такие разозлившиеся люди, они ведут себя по отношению к вам так, как если бы вы тоже злились, даже если вы не злитесь. Because you are prepared to fight. Потому что они готовы к борьбе. If you are afraid, если вы боитесь, you're what we call in English jumpy. Вы выглядите таким, как по-английски говорят, подпрыгивающим. Which means that you're over ready to respond to some ambiguous environmental stimulus as if it is dangerous. Это означает, что у вас есть чрезмерная готовность отреагировать на какие-то стимулы, которые вызывают чувство опасности. A slight sound and it's someone out to get. То есть вы готовы подскочить при малейшем звуке. Right? Have you all experienced this? Вам приходилось такое испытывать? Yes. Anyone? Каждому? Okay. Now, what is happening is our current needs, our biological needs, are distorting our process of perception to make it possible to get what we currently need in life. Итак, то, что у нас есть, это наше биологическое восприятие того, что у нас вызывает необходимость в этой нашей жизни. And that makes good biological sense. И в этом есть хороший биологический смысл. For example, if you're hungry, you become more sensitive to environmental cues for food. Например, если вы голодны, вы становитесь более сенситивными к тому, что в вашем окружении может быть пищей. There is a proverb that says that what bread looks like depends on whether or not you're hungry. Есть такая пословица, как выглядит хлеб, зависит от того, насколько вы голодны. You'll see in a moment why this is important. Скоро вы увидите, почему это важно. But in any case, it is a property of the brains that we now have. Но это вот в любом случае качество, которое имеет наш мозг. Another factor that determines what we perceive is expectation. Еще один фактор того, что мы воспринимаем, это наши ожидания. So, do you have green tennis balls here? No, afraid not. If you see something, let's see, an object that you're not sure what it is, you will interpret what it is based on where it is, its context. Например, если вы видите какой-то объект, и вы не знаете, что это такое, вы пытаетесь интерпретировать это в зависимости от того, где вы видите этот объект, то есть из контекста. Now, we will see some examples of this shortly. Скоро я вам приведу пример. It is because that we use our understanding of how the world has worked in the past if we don't have information that contradicts it. И это основано на том, как на той информации, которую мы получали относительно действий в мире в прошлом, если в этом нет никаких противоречий. So I'm going to ask you to do a little experiment now. Я хотел бы попросить вас сделать небольшой эксперимент. Yes.
Now, I'm going to want everybody to shut their eyes for just a minute or so. Я бы прошу вас зажмурить глаза на минуту или две. And be prepared to point in two directions. И быть готовыми указать два направления пальцем. The first, but you have to do this after you shut your eyes, okay? Но вы будете делать это. Wait, I'll set up the whole thing and then we'll have fun, okay? Значит, давайте подождем, пока я расскажу все, потом вы закроете глаза, потом уже будем это делать. Yes, and I'm going to want you to, once you have shut your eyes, И я хотела бы понаблюдать, что будет, когда вы закроете глаза. To point to me. Попросить, чтобы вы указали на меня. And then to the door that you came in, but don't look at it. А затем на дверь, через которую вы вошли, но не смотрите. Okay, all right. And then when Marcia says to open your eyes in a moment, we'll do so. Okay? И потом, после того, как уже я вам скажу открыть глаза, вы это сделаете. So please shut your eyes and point in the two directions. Итак, пожалуйста, зажмурьте глаза и укажите на два направления. Пальцами указывать, да? Yes. I see one. Everyone points now. Yes, fingers. Да, пальцами указывайте. Yes. Point once at me and once at the door. Два раза укажите, один раз на меня и один раз на дверь. Everybody shut your eyes. Все зажмурьте глаза. And point at me and at the door. И сначала укажите на меня, потом на дверь. А теперь откройте глаза. All right. Now, everybody's pointing at the door, correct? И смотрите, все указывают на дверь, правильно? But not at me. Но не на меня. Why not? А почему нет? Because the door. Did anyone doubt that the door was there? Потому что никто не сомневается в том, что дверь там, или, может быть, кто-то сомневается. No, you knew it was there, even though you didn't see it and had no sensory information telling you that it was. Вы знали, что дверь находится там, даже если вы ее не видели, у вас не было никакой сенсорной информации. But you didn't say, oh, wait a minute, I'm not sure. Но, извините, вы не сказали, подождите минуточку, я не уверен. As far as the door was, you were absolutely certain. Поскольку вы были абсолютно уверены, где была дверь. Now, as for me, you might not have been so certain because you know that people like me could get up and walk away. Но что касается меня, вы не должны были быть так уверены, потому что такие, как я, могут встать и пойти куда-то. And the fact that I did so illustrates the importance of using sensory input if it's available. И поэтому вот этот факт доказывает, как важно использовать сенсорный ввод информации, если он доступен. Because it gives you the most up-to-date information about the world. Потому что это вам дает наиболее точную, своевременную информацию о мире. So it tells you that there is a tiger suddenly. И вот посмотрите, вот здесь это. And I run that way. А я в это время пошел сюда. Whereas if the sensory information is not available, и если сенсорная информация недоступна, you use what you already know about the way the world is. Вы используете то, что вы знаете о мире. Okay? So now let us understand what happens in dreaming. Итак, давайте попробуем понять, что происходит в сновидении. To understand dreaming, we have to first of all understand the state of the organism in sleep. Прежде всего, мы должны понять, что происходит с организмом во время процесса сна. Sleep is an adaptation of all higher organisms on Earth to the very special circumstances of Earth. Когда кто-то спит, это состояние адаптации любого организма на Земле к некоторым особым условиям на Земле. For most places on the planet and most times of the year, there's a big difference between the dark side of the night and the light side of the day. Для большинства мест на нашей планете существует большая разница между темной и светлой временем дня. And those animals that are adapted to use vision are going to be active in the light. И есть животные, у которых зрение адаптировано так, что они действуют во время дня. And conversely, those that use the sense of smell will be active at night. И есть такие, у которых развито обоняние настолько, что они действуют ночью. Just ask yourself, if you were in the jungle in the middle of the night, wandering around, would you be more likely to get what you want or what you don't want? И вот представьте себе, если бы вы были в середине ночи в джунглях, что бы вы могли получить, то, что вы хотите, или то, что не хотите. So, creatures like the mouse
И существа, подобные мыши, sleep in the daytime and are active at night. спят в течение дня и активны ночью. So we see sleep as an adaptation to the dark or light cycle, so for efficiency И and если safety. спание это своего рода адаптация и эффективной деятельности в то или иное время дня. So basically sleep keeps us safe in our tree or our cave or our burrow. И сон сохраняет нас в безопасном состоянии в нашей пещере, или в нашей норе, или в нашей спальне. Instead of out acting in the world at a time where we're not likely to succeed. Вместо того, чтобы мы действовали в то время дня, когда мы не очень успешны. So now, with mammals, we have a new form of sleep that evolved that helped the early development. With live birth of mammals required what is called REM sleep or paradoxical sleep. Но вот что касается млекопитающих, то здесь мы получаем еще что-то. Уже на ранних стадиях развития есть такая стадия сна, как парадоксальный сон. This is the phase of sleep in which dreaming occurs. Это та фаза сна, в которой происходит сновидение. But its biological function can be seen by looking at the distribution, how much REM sleep there is per day across the life cycle. И очень важно посмотреть, сколько такого сна происходит в течение дня за весь жизненный цикл. At birth, there is something like 80%. 3/4 of our time is in REM sleep. Например, если начинать от рождения, то примерно 3/4 нашего времени это вот этот особый вид сна. Whereas the 2 months before birth, Но вот за 2 месяца до рождения it is 100% REM sleep. Это 100% этого сна. At adulthood, it drops off to, say, 20%. А во взрослом состоянии это только 20%. So you see that the place that it matters the most is in early development of the brain. И вы видите, что это вот главным образом происходит на ранних стадиях развития, это развитие мозга. So it is a state of the organism that developed to activate the brain. То есть это стадия развития организма, которая развивает и активизирует мозг. At a time that the organism is not in contact with the external world. Это то время, когда организм не находится в контакте с внешним миром. In the womb, for example. Например, в утробе матери. So its purpose seems to allow the brain to develop and to unfold the genetic programming. Итак, это то время, которое используется для развития мозга и для развертывания генетической программы. But once our brains have grown and developed, it doesn't go away entirely. Но когда наш мозг вырос и развит, то он уже не продолжает это делать все время. And the probable reason for that is that, if you left your car in the garage or on the street throughout the long winter, it would not start up very well in the spring. Вот одна из причин состоит в том, что если вы оставите во время длинной зимы вашу машину где-нибудь в гараже или на улице, то когда вы через некоторое время ей воспользуетесь, она не будет хорошо заводиться. So REM sleep appears throughout the night in a way that increases as the night goes on. И таким образом вот этот вот период сновидения в течение ночи, он увеличивается, когда ночь проходит. And therefore the probable reason for it is to prepare us for being alert and awake when the sun comes up and we're ready to И, возможно, этот механизм работает для того, чтобы мы были готовы хорошо функционировать и быть пробужденными, когда восходит солнце. Some of you may know what it's like to be awakened early in the night and to be very confused and not know where you are. Возможно, у вас есть такой опыт, что вы очень где-то рано ночью просыпаетесь, и у вас полная растерянность относительно того, где вы и что вы должны делать. And that's what it would be like to sleep for a long night without having REM sleep. И это похоже также на то, что вы, может быть, проспали длинную ночь и при этом не имели вот этой стадии сновидения.